Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Andita Manabraha dari Universitas Yarsi dengan NPM 140 2023-044. Sini kita akan menjalankan sebuah course dari NVIDIA Deep Learning Institute yang dimana kita akan mempelajari Accelerating CUDA C++ Application with Concurrent Stream. Di sini sebelumnya saya sudah menjalankan Jupyter Lab yang sudah mereka sediakan, dan di poin pertama, kita punya introduction yang tidak perlu terlalu dijelaskan, kemudian kita masuk saja langsung ke using Jupyter Lab. Di sini kita akan belajar tentang gimana cara menggunakan lingkungan Jupyter Lab, di mana kami akan pelajari apa itu Jupyter Lab, bagaimana cara mengeksekusi kodenya, dan bagaimana cara memakai terminalnya dan source code filenya, serta mengkonsumisasi UI-nya. Jadi pertama-tama kita mesti tahu kalau Jupyter Lab ini adalah sebuah environment untuk menjalankan kode, baik itu Python, HTML, atau yang lain. Jadi di sini kita punya sebuah video. GPUs. JupyterLab notebooks consist of cells. You can see here that one of the cells that I'm currently on is highlighted. Kita dapat menjalankannya dengan tombol ini. Kemudian kita bisa menggunakan terminal dengan cara Ctrl+Shift+, Ctrl+C, dan terminal ini juga dapat dirubah-rubah UI-nya seperti ini. Dan dalam terminal kita bisa melakukan beberapa hal, ls atau pwd. Nah, di sini kita dapat merubah letak aplikasi kita di mana. So, kita pindah ke sini dan kita cek isinya apa. Ya, isinya ada baseline saver dan file Jupyter Notebook. Kembali saja lagi. Kita juga dapat mengubah temanya. Di sini saya akan mencoba mengubahnya menjadi mode terang, dan saya akan kembali menggunakan mode gelap. Oke. Dan di sini kita dapat melakukan beberapa hal, misal menghapus sel kodenya dengan cara delete cell, atau kita dapat menambah sel baru dan menjalankan suatu kode, misalkan halo dunia. Jalankan ya, dan dia jalan. Atau kita dapat menjalankan satu komen di sini. Sebentar. Let's talk about how to open NVIDIA SMI. Kita dapat menggunakan tanda seru untuk memberikan komen, dan kita akan menggunakan komen NVIDIA SMI untuk melist GPU yang digunakan. Dan kita tunggu sebentar. Ya, ini dia, kita punya satu GPU, yaitu Tesla V100. Oke, mari kita lanjutkan dengan kita lanjut lagi ke yang ini. Di sini kita akan mempelajari bagaimana CUDA C++ Cypher Application, cara memakainya gimana, terus apa saja bagian aplikasi yang akan kita butuhkan dan mana saja yang akan kita ignore. Kemudian bagaimana cara mengcompile dan merun aplikasinya, dan mencari performance baseline untuk aplikasinya. Dan coba kita jalankan kodenya. this course, we have provided you with a CUDA C++ application that performs encryption
to help us identify whether or not there were any errors on the GPU. You will not have to come in here to edit anything at all, but for the sake of orientation, we'd like to show you what's going on in here. We have several functions in here, namely this hash function. Sebelumnya maaf, saya lupa. Kalau nggak salah di sini tuh ada exercise-nya ya. Ya ini dia. Jadi di sini ternyata kita punya nodes. Jadi kita bisa menggunakan tanda titik-titik ini untuk melihat nodes dari instructor. Di sini ada exercise-nya, yaitu mana di sini yang benar. Kode yang dijalankan dapat dijalankan menggunakan komputer yang kita gunakan. Kita harus pakai GPU sendiri atau kita pakai Cloud VM dengan NVIDIA GPUs. Yang benar adalah NVIDIA GPUs. Kita cek, ya benar. Dan apa shell yang digunakan oleh Jupyter Notebook? Jawabannya ada 3, Python, C++, dan Markdown. Yang benar adalah 1 dan 3. Karena kita dapat menggunakan Python code dan Markdown. Kemudian, bagaimana cara mengedit source code file? Apakah dengan file viewer dan menggunakan editnya, atau karena dia pakai C++ nggak bisa diedit? Jawabannya itu ya kita bisa pakai ini, pakai file browser sampai kiri ini. Dan apa yang benar dari hal berikut? Jupyter Lab allows you to represent window like the shortcut from any expert mouse. Text document. Jawabannya adalah 1, 2, 3, 4. Ya. Dan kita lanjut saja kembali ke sini. This permute 64 function, as well as this unpermute 64 function. You will notice that each of these functions have been decorated with host and. Di sini kita dapat menggunakan ini sampingnya, kita buka baseline.ku dan kita akan membuka ini. Kita bisa menambahkan sebuah komentar mana misalkan write new comment, dan kalau kita Ctrl S dia akan tersimpan seperti itu. Maaf. Oke, sudah tersimpan. Kita kembali lagi ke sini. Encryption.go mengandung function untuk menjalankan enkripsi dan dekripsi. Helpers.go mengandung kode untuk error handling dan juga timer. Baseline.q untuk mengencrypt CPU menggunakan multiple CPU core, transfer data ke GPU, decrypt di GPU, transfer kembali ke CPU, dan cek kebenarannya di CPU. Timer class juga digunakan untuk menggunakan durasi waktu untuk various portion of the application. Kemudian pakai Makefile juga bisa digunakan untuk compile kode dan generate report. Dan coba kita jawab tugas-tugas berikut. Untuk menjalankan kodenya, kamu perlu mengerti hash permit 64 true. Enggak false. False. Kemudian apa yang dapat dijalankan di GPU? Semuanya dapat dijalankan. 1, 2, dan 4. Seperti yang disebutkan di sini tadi. 1, 2, dan 4. Permit 64, unpermit 64, dan juga decrypt GPU. Kemudian di baseline
false. Using multiple CPU cores true. Kemudian karena kita sudah menggunakan familiar, kita coba buka ini headset system setup. Kita dapat setelah menjalankan kode section ini, kita dapat generate report file yang dapat digunakan oleh NSide System. Kemudian juga dapat menjalankan NSide System instance dalam Jupyter Lab, solid profile timeline, atau sesuatu based on does not have any compute overlap. In this section, you're going to learn how to use from within this Jupyter Lab environment to visually profile the baseline Cypher application. The objectives of this perhaps just need a refresher on everything covered in the presentational videos. You can expand these notes here to just remind you of the main points of what we did. And to do an overview, have to go back into the terminal. It looks like I'm still in the O3 application overview directory. You can see that there is a baseline Cypher directory. We've provided many copies. Kita diminta untuk pindah ke masih ada kesempatan. Ini kita diminta untuk pindah ke NSide System Setup, di mana kita akan menggunakan yang namanya baseline Cypher. Dan dalamnya sudah ada of this encryption application throughout the course, so that you don't have to worry about cleaning it up or starting over. Every time you go to a new section, you'll have a fresh instance to work with. Let's take a look at the make file, which for this section is going to be slightly different than the one we saw last time. In this make file, we have a command at our disposal called profile. And you can see that rather than using the CUDA-C compiler NVCC, we're going to be using here the insys profile command line commands. This is going to allow us to generate a report file based on a executable CUDA C++ application. The way this make file is set up is that it will require that the baseline command has already been run before it actually executes. So in short, by running make profile, we will in fact first execute this baseline command, which will compile the baseline Cypher application into the executable baseline. And it will then run the profile command, which will use the insys profile commands. You can see a lot of output that's being created by the insys commands. There's an extensive amount of information here that at a later time you might be interested in learning more about. For now, we're just going to be mostly interested in the report file, but I do want to point out one thing. You'll notice that we still have our timing for the total time on the GPU, and we also have our status check for correctness. We've thinned out some of the other timing instances in the following application source code files to make it a little easier for you to work with. If you need to, you can always go back in and add more timers as you would wish. You may have also noticed that the timing by the insys profile commands to create a report file, which we're naming here baseline report. Let's go ahead and there's an extensive amount of information. We also have our status check for correctness. We've thinned out some of the other timing instances in the following application. Di sini kita sudah mendapatkan output filenya yang berupa report. Kita punya statistik API CUDA-nya, kemudian juga statistik kernel CUDA-nya,
kemudian statistik operasi memori CUDA, statistik operasi memori CUDA dengan waktu dan juga dengan kilobyte, terus statistik API runtime sistem operasinya, dan semua ini sudah disimpan ke baseline report.qdriversnya. Sudah ada 2 file baru di sini. Nah ya, ini dia 2 file barunya, Skilla dan qdrive. Insight systems. Let's go back to the notebook. So I need to add this additional NVIDIA Insight Systems program. I'm going to double click on that, and this will open up NVIDIA Insight Systems. Dan kemudian kita akan menjalankan NVIDIA Insight System-nya. Kita dapat menjalankannya dengan menjalankan kode yang ini. Sebentar. Ini berhasil, saya tidak tahu. Oke, kita sudah masuk. Passwordnya itu I'll be taken to the desktop of this remote desktop. I'm going to come down here to this magnifying glass, which is the application finder, and I will click on it. And then into here, I'm going to start typing Insight. I'm going to come down here to this magnifying glass, which is the application finder, and I will click on it. And then into here, I'm going to start typing Insight. I'm going to double click on that, and this will open up NVIDIA Insight Systems. When you do the same, you'll be asked whether or not you want to help improve the NVIDIA software by allowing us to collect usage. It's up to you. I'll click no on this for now. You can click no or yes. Once Insight Systems is open, we need to go to it's up to you. I'll click no on this for now. You can click no or yes. Once Insight Systems is open, we need to go to its file menu and select the open field. All of our reports are inside of the root directory and on the desktop. Then we move into the reports directory. We're in the Insight Systems setup directory. Once Insight Systems is open, we need to go to its file menu and select the open field. All of our reports are inside of the root directory and on the desktop. Then we move into the reports directory. We're in the Insight Systems setup qdrip file that we saw when we generated from the command line. Let's open it up. Here, we're in the Insight Systems setup directory, in the baseline cipher directory. And now here is this baseline report.qdrip file that we saw when we generated from the command line. Let's open it up. You might get an error here. This just has to do with the remote desktop. We can close this and ignore it. Okay, so here's Insight Systems. What I would like to do first and foremost is make a little more space to view the timeline. So first thing I'm going to do is select here and drag this down out of the way. I'm going to close the Project Explorer, which I certainly don't need. And now I can see this whole timeline. There's a lot of things that are happening here. We have a whole section here that has to do with CUDA OS runtime library calls happening on the CPU. I'm also going to minimize that because I don't need that to happen right now.
Same thing here. What we're most interested in really is what's happening on our GPU. So I'm going to open that window up right there. And I can see I have a timeline here for kernels and also for memory transfers. Things are still a little small, so I'm going to come over here to where I see also is what's happening on our GPU. So I'm going to open that window up right there. And I can see I have a timeline here for kernels and also for memory transfers. Things are still a little small, so I'm going to come over here to where I see some of this activity, and I need to click, drag a section of the application. When I release that, this pop-up window will come in, and I'm going to click zoom in. And here we go. This looks a lot like the image we saw in the Jupyter Notebook. And if you've gotten this far, you've made it all the way. And what we can see specifically is that we have some memory transfer occurring. In fact, if we zoom into this a little bit more, we can see we have host-to-device memory transfer happening, and we also have device-to-host memory transfer happening. In addition to that, we have a single kernel launch. It's our Decrypt GPU kernel launch. You may have noticed. Ya, seperti inilah NVIDIA Answer System-nya. Kita akan kembali lagi untuk menjawab beberapa pertanyaan. Apa saja yang bisa kita lihat tadi? Nah, tadi itu kita bisa melihat ini host to device memory copies-nya, terus compute on the GPUs-nya berapa, terus device to host memory copies-nya ada berapa. Nah, terus berapa copy to compute overlap yang kelihatan? Jawabannya nggak ada yang overlap, soalnya kelihatannya baik-baik aja semuanya. Semuanya tertata rapi, nggak ada yang overlap. Dan kita akan lanjut ke CUDA-Stream. Di sini kita akan belajar apa itu CUDA-Stream dan belajar apa rule behavior-nya, terus behavior bisa CUDA-Stream. Kita lihat videonya. Then we have a guarantee. We launch one more operation, op-E, and this one we launch into stream 2. And while it is not guaranteed to execute in any order relative to the operations in stream 1 and stream 3, because op-E was launched into the. Jadi kita akan langsung saja latihan apa yang mendeskripsikan CUDA-Stream, data buffer yang bisa dibaca, cara menggunakan operasi dengan GPU, mekanisme CUDA yang digunakan untuk mengkoordinasi instruksi dari beberapa CPU atau beberapa operasi yang mengeksekusi isi order. Jawabannya adalah ini. Kemudian apa saja dua rules yang mendefaultkan non-default behavior? Jawabannya adalah 2 dan 3, yaitu operations in the same stream will execute in CC order, dan ordering is guaranteed between operation initiated in different non-default stream. Kemudian apa saja yang benar dalam default stream? Jawabannya itu adalah 1, 3, dan 4, di mana itu operations in default stream cannot execute at the same time as operations in any non-default stream. Kemudian kernel launch and many other CUDA runtime operations are run by default in the default stream. Dan terakhir, the default stream is also called stream 0 or null stream. Dan apa yang bisa dijalankan di non-default stream? Yaitu adalah CUDA memcpy async dan kernel launch. Kita dapat mencari tahunya karena di keduanya ada CUDA-Stream T. Yang dapat kita lihat bagaimana function yang
mengeluarkan string argumen. Kernel launches juga biasanya dilakukan di stream. Kemudian, apakah kernel selalu dijalankan di stream? Jawabannya ya, jawabannya benar. Karena kernel selalu dijalankan di stream. Gimana cara programmer define which stream you would like? Jawabannya 2. Menggunakan convert argument in the kernel launch configuration. Dan sekarang kita akan mencoba menjalankan exercise-nya di assessment. Kita load. Oke. Kita akan melanjutkannya. By default, its kernel launch occur in its own default stream. Submit. Benar. Default is true. Kuda stream create go to stream test value pointer. True. Jika mana yang benar, ordering is guaranteed dan operation in the same stream will execute initial order. Yang 4, kernel launch dan the default stream. Sebenarnya saya salah, tapi kan saya coba lagi nih. Problem 5, by default the memcpy runs the default stream. The default CUDA runs in the default stream, dan CUDA memcpy async runs in the default stream. Oke, salah juga. Problem 6, which of the following is true? Programmers can pass a stream identifier as the third launch. Problem 7, which of the following is true? Stream addresser saying to the stream memory must be pin dan juga pin memory misalnya 9 kuda stream synchronize will block until a single stream passes in complete work. Kuda stream synchronize can be used to ensure work when a stream is complete for continuing in an application. Benar. Problem 10, which of the following is true? As long as memory copies and kernel execution are in the different non-default string. Salah. Problem 11. In order to guarantee the data is on the GPU before a kernel, it's net memory transfers to the GPU. Problem 12. Best performance is always achieved by using field using as many and understanding the basic system. Terus kita akan menunggu 2 menit untuk mengecek apakah jawabannya sudah bisa diperbaiki untuk kita. Dan berikut hasilnya setelah saya coba perbaiki. Saya masih mengulangi satu kesalahan, tapi akan tetap saya kirim saja. Dan ini adalah hasil progres saya dengan grade 92% dari 90% minimum passing grade. Sekian, terima kasih.